Sabbat allerseits. So let's open with a prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, we thank you for another Sabbath. wir danken dir für ein weiteres Sabbat. And we thank you for the rich blessings you have bestowed upon us thus far. Und wir danken dir für die reiche Segnungen, die du über uns kommen lassen hast, soweit. And we invite your presence now to bless us this evening. Und wir laden deine Gegenwart ein, dass du uns heute Abend segnest. That you bless us at the beginning of your Sabbath day. Dass du uns am Anfang deines Sabbattages segnest. And that you give us a start where we can rejoice in your holy name. Und dass du uns einen Anfang geben kannst, dass wir frohlocken können in deinen herrlichen Namen. Please forgive us all the past sins of this past week. Bitte vergebt uns all die Sünden in dieser vergangenen Woche. All our failings and selfishness and unbelief. All unsere Versagen, all unsere Selbstsucht und Unglaube. And please grant us now your sweet spirit that will guide us into all truth. So, bitte gewähre uns jetzt deinen süßen Geist, der uns in alle Wahrheit leiten wird. And draw our hearts close to you. Und ziehe unserem Herzen nah an dich ran. And please reveal to us the book of Esther. Und bitte öffnet zu uns das Buch Esther. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. So this evening we will look at the book of Esther. So, heute Abend werden wir das Buch Esther anschauen. And I think this book might be like a key to more fully understand this little fractal here at the end. Und ich glaube, dieses Buch Esther mag vielleicht ein Schlüssel sein, dass wir diese kleine Fraktal hier am Ende verstehen. Yes, this one, Also diese hier, but we understand this one is prefigured by this one. aber wir verstehen, dass die hier ist vorausgeschattet durch diese. So the book of Esther speaks mainly about this one, but the same principles will fulfill here. Also das Buch Esther spricht hauptsächlich über diese, aber dieselben Prinzipien werden hier zu sehen sein. Okay. So now I posted the notes in the live stream group, Also es gibt Notizen, die sind in der Livestream-Gruppe, but these notes basically are just two quotes. aber diese Notizen bestehen aus 2 Zitaten. So we will also look mainly in the Bible. Also wir werden hauptsächlich in der Bibel schauen. Okay. So therefore let's turn to the book of Esther. So lasst uns das Buch Esther auftun. In unserer And let's Bibel. go to Esther chapter 3. Und wir gehen zu Esther Kapitel 3. And what we will look at this evening, I don't profess to understand everything. Und das, was wir heute Abend anschauen würden, ich behaupte nicht alles zu verstehen, But we'll just find some certain, symbols and key markers that will help us. aber wir werden gewisse Symbole und Schlüsselmarkierungen finden daraus, die uns helfen werden, das zu verstehen. We will also see that once we are in this fractal here at the end, it's pretty difficult to place it, at least for my mind. Aber was wir sehen werden, ist, dass wenn wir in diesem kleinen Fraktal hier am Ende ist, ist es schwierig, zumindest in meinem Verstand, alles zu platzieren. Okay, so let's begin in Esther chapter 3. So, wir fangen in Esther Kapitel 3 an. And let's read the verses 1 to 5, Und zuerst lesen wir die Versen 1 bis 5, or even to 6. sogar bis 6. 1 bis 6. Okay, it says here, Und es sagt, after these things did King Ahasuerus promote Haman, the son of Hammedatha the Agagite, and advanced him, and set his seat above all the princes that were with him. And all the king's servants that were in the king's gate bowed and reverenced Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. Okay, so far, who's Ahasuerus in this book? so bis Vers 2. Also in diesem Buch, wer ist Ahasuerus?
In one sense, he's Christ. Yes, So in gewissem Sinne stellt Christus dar. because he marries Esther, right? Weil er heiratet Esther. And Esther is a wise virgin. Und Esther ist einem klugen Jungfrau. Okay, and he promotes Haman here Und er befördert den Haman and hier. sets him over all the princes of the kingdom. Und setzt ihm über alle Prinzen seines Königreichs. And who's Haman in this illustration? Und in dieser Darstellung, wer ist Haman? The United States. Yes, he's in the United States, Er ist right? in den USA. And why? Warum? Because he has a wife that tells him to make a death decree. Because he's the father of 10 sons. Yes, he's the father of these 10 sons, right? Weil er ein Vater von 10 Söhnen ist und seine Frau sagt, dass er ein Todesdekret machen And soll. according to verse 2, what is everybody to do here? Und gemäß Vers 2, was soll jeder hier tun? They're all to bow in reverence. Yes, everybody's to bow down, right? Jeder soll sich vor ihm beugen. So, and he's set above all other princes or all other kingdoms, right? Und er ist über alle anderen Prinzen, über alle anderen Königreiche. And we understand that based upon Daniel 2 and Daniel 4, what happens to the United States at the Sunday law? Und basierend auf Daniel 2 und Daniel 4, was geschieht mit der USA am Sonntagsgesetz? At the Sunday law. Okay, am Sonntagsgesetz. Lifted up, it's exalted by Christ. Yes. Right. Also es wird erhöht. Is this great tree or is this head of gold, right? King of kings. Es ist dieser Kopf aus Gold, dieser große Baum, dieser König der Könige. And every other nation, every other beast, right, gathers under them. Und For jede andere Nation, jede andere Tier findet Obhut unter den Zweigen. So therefore, Esther chapter 3 begins here at the Sunday law, where Haman is now exalted, So Esther Kapitel 3 fängt hier am Sonntagsgesetz an, wo Haman erhöht wird. and everybody is to bow down like in Daniel 3. Everybody is to bow down before this golden image. Und jeder soll hier vor den Haman niederbeugen, genauso wie in Daniel Kapitel 3. Alle sollten vor dem goldenen Standbild niederbeugen. Okay. But we understand in Daniel 3 the 3 Hebrew friends, they don't bow down, right? Aber wir verstehen die Geschichte Daniel 3, die 3 Hebräer, die beugen sich vor diesem Standbild nicht. And and Mordecai, what doesn't he do? Und Mordecai hier in Esther, was tut er nicht? Refuses to bow down. He also refuses to bow down. Auch er weigert sich zu beugen. So it's this parallel experience. So diese Parallelerfahrung. But what happens then in Daniel chapter 3? Aber was geschieht denn in Daniel 3? He makes a death decree. He makes the death decree at the beginning, right? But what happens then? Yes, they get reported, right? Also, sie werden ausgeliefert, also gemeldet werden sie. And then what happens to them? Und was wird denn mit sie geschehen? Fiery furnace. But before they get cast in the fiery furnace. They receive a chance. Okay. Yes, they are brought before the king, right? Also sie werden vor den König gebracht und erhalten eine Chance. And they get faced now with death. Und sie werden mit dem Tod konfrontiert. You told me Daniel 3. Yes. Okay, that's where I was getting mixed up. So you were on this. So here they now get delivered up. They get faced. Just keep your finger here. Let's go to Daniel 3. Just let's remind ourselves. Haltet den Platz hier und geht zum Daniel 3. Let's read verse 13. Wir lesen Vers 13. Daniel 3:13 Daniel 3:13. says, "Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king." So in which condition is the king? So in welchem Zustand ist der König? Yes, he's full of rage, right? Ist volles Zorns. Also in Daniel chapter 2, when 3 times they cannot tell the dream, how's the king? So auch in Daniel Kapitel 2, wo diese Magiker 3-mal den Traum nicht deuten kann, wie ist der König? Auch So the zornig. king is angry here, right? Zornig. And when we go back to Esther 3, Und zurück zu Esther 3. because now we can read the verses 3 to 5. Jetzt lesen wir die Verse 3 bis 5. Mordecai refused to bow down, and then it says,
Then the king's servants, which were in the king's gate, said unto Mordecai, Why transgressest thou the king's commandment? Now it came to pass, when they spake daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman, to see whether Mordecai's matters would stand. For he had told them that he was a Jew. So now they report him. Right? Jetzt melden sie ihm. And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, then was Haman full of wrath. Okay? Vers So, 5. he's full of wrath, he's angry. So, volles Zorns, der ist zornig. And in Daniel 2 and 3, what did the king do? In Daniel When he 2 was full und of 3, wrath. was tat der König? Yes, death. He brought a death decree against them. Todesdekret gegen sie gebracht. So now verse 6. Vers 6. And he thought scorn to lay hands on Mordecai alone, for they had showed him the people of Mordecai. Wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. So now Haman, he brings a death decree against the Jews, right? So, jetzt Haman bringt ein Todesdekret gegen die Juden. So same story. Selbe Geschichte. Okay. So everybody can follow so far? Kann jeder soweit folgen? Good. And then basically he cast these lots, right, when he should make or when this death decree should be executed, right? Dann wirft er das los, um ein Datum herauszufinden, wann er dieses Todesdekret ausführen soll. Okay. And it says here, when we jump down now to verse 12, Und wenn wir bis Vers 12 runterkommen, verse 12 and down to verse 13, so die Verse 12 und 13, says, Then were the king's scribes called on the 13th day of the first month, and there was written according to all that Haman had commanded unto the king's lieutenants, and to the governors that were over every province, and to the rulers of every people of every province, according to the writing thereof, and to every people after the language. In the name of the king Ahasuerus was it written and sealed with the king's ring, and the letters were sent by post into all the king's provinces, to destroy, to kill, and to cause to perish all Jews, both young and old, little children and women, in one day, even upon the 13th day of the 12th month, which is the month Adar, and to take the spoil of them for a prey. So on which day was this death decree to be executed? so an welchem Tag soll dieses Todesdekret ausgeführt werden? Yes, 13th day of the 12th month. Right? 13. Tag des 12. Monats. Okay, and I don't know if you remember, I think it was last Sabbath school when you did. Yes, okay. Und letzte Sabbat, am Sabbatschule, We looked at this chapter of great controversy, wir haben diesen Kapitel aus dem großen Kampf angeschaut. chapter 40. Kapitel 40. God's people delivered. Gottes Volk befreit. And what happened there? Und was geschah da? Dates that or a time was appointed. Yes. The death decree should be executed. Also Exactly. eine Zeit würde bestimmt, wenn den Todesdekret ausgeführt werden soll. Everybody can remember? Kann jeder daran erinnern? For instance, in the 7 last plagues, when they make the death decree, In den 7 letzten Plagen, wo sie den Todesdekret erlassen, they set a date. This day we will kill them. sie setzen ein Datum fest. An diesem bestimmten Datum haben sie es vor, sie zu töten. But what did the people do? Aber was taten das Volk? Sie haben schon früher machen. Yes, they anticipated this and they tried to kill them already earlier. Right? Anticipiert. So abgeschätzt oder. Okay, die haben diesen Datum schon, die wussten, dass es kommt, ist vorausgeahnt und sie wollten sie früher töten. But then this was when they came now to kill them. This is the point when they get delivered, right? Aber wenn sie gekommen sind, um sie zu töten, das markiert den Punkt, wo sie befreit sind. So this was cut short just before the actual date was there, right? Das war dieses verkürzt. Die Zeit wurde verkürzt, noch bevor diesen Datum zutraf. So I mean, this is just this the son-in-law type, but when we had the line of the 7 last plagues, this would be then here the 7th plague, right? Also das hier ist nur der Typus, aber hätten wir die Linie von die 7 letzten Plagen da, denn dies hier würde den 7. Plage sein.
Yes? Where's Amen. Gotcha? Can everybody follow? Kann jeder folgen? Yes? Okay. Okay, so therefore the end would be the 13th day of the 12th month, right? So, das Ende würde der 13. Tag des 12. Monats sein. This is the day where this death decree was to be executed. Das war der Tag, an dem dieses Todesdekret von Haman ausgeführt werden sollte. So here it's now fixed and it points down to here to be executed. So, hier ist der Datum festgelegt und das weist auf diesen Tag hin, wo dieses Gericht ausgeführt werden sollte. Okay. All right. So now let's continue. So, lass uns weiter. Now let's jump down to chapter 4. Jetzt gehen wir zu Kapitel 4 rüber. Because we understand Mordecai, he perceives this and he gives this loud and bitter cry. So, Right? wir verstehen, dass Mordecai, der erkennt, hier was los ist und er gibt diesen laut und bitteres Geschrei. And he gives this midnight cry here. Er gibt den Mitternachtsruf. And what is Here. now Esther doing? Und was tut Esther? Let's read verse 15 down to 16. So Kapitel 4, die Verse 15 und 16. Then Esther bade them return Mordecai this answer. Go gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go in unto the king, which is not according to the law, and if I perish, I perish. So what does Esther say here at this time? So was sagt Esther hier an diese Zeit? Wenn ich umkomme, komme ich um. Yes? Also wenn ich sterbe, so sterbe ich. And what specific symbol is here? Und welches Symbol ist das? Yes, 3 days fast. Right? Die 3 Tage Fasten. Okay, so these 3 days lead you down to which point? What does she say? After these 3 days, what will she do? So diese 3 Tage führen zu welchem Punkt? Also nach diesen 3 Tagen, was sagt sie, was Stands geschieht? before the king, right? So nach 3 Tagen steht sie vor dem And König. we understand, for instance, in the book of Daniel, So wir verstehen zum Beispiel im Buch Daniel, in Daniel chapter 2, how many times does Daniel stand before the king? Kapitel 2, wie oft steht Daniel vor dem König? 2 times, right? 2-mal. And at the first time, where is he standing before the king? Das erste Mal, wo steht er vor dem König? At the midnight cry, An der right? Mitternachtsschlaf. And what does he ask of the king? Und was bittet den König hier? Zeit. Yes, he wants time, Er right? bittet um Zeit. And where is he standing the second time? Und wo steht er das zweite Mal vor dem König? Es Yes, right here. Hier, Right? gerade am Anfang des Szenes, am Finale Untersuchung. So, and this is now where he gives the prediction to the king. Und das ist hier, wo er den Vorhersage dem König gibt. Okay, so, and Esther, she also stands, you know, at the midnight cry and she says 3 days, So, right? Esther steht auch hier an der Mitternachtsruf und sie sagt 3 Tage. And then I will stand before the king. Dann werde ich vor dem König stehen. So, Esther is standing here after 3 days So, Esther steht hier nach 3 Tagen before the king, vor dem König. just like Daniel. Genauso Okay. wie Daniel. So Daniel is also. And so in 3 days, what are these 3 days a parallel of? So diese 3 Tage, was sind sie gleich? So 1, 2. Yes, for instance, the fiery Also furnace. den Feuerofen zum Beispiel, But what? Yes, okay. auch das Kreuz. But, okay, keep your finger here. Let's go to Luke chapter 13, I think it is. Also haltet den Platz hier und geht zu Lukas 13. Lukas 13, And let's read verse 6 to 9. die Verse 6 bis 9. 3 years. Yes. He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years
I come seeking fruit on this fig tree, and I find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? So here we have the 3 years, Yeah, right? but that's not So hier haben wir die 3 Jahre. The 3 years is from temple cleansing to temple cleansing. So as they go from the beginning there, so that's not really, well, I don't get the principle, but it's not the same. Okay, yeah, you're right. Okay, in this illustration it's from here to here. That's Also in diese Darstellung, diese 3 Jahre sind von hier zu Ende. okay. All right, you're right. But we have it also illustrated here to here. Okay. Aber wir haben es auch hier oben dargestellt, von da bis da. Es ist parallel So it's a dazu. parallel to it. Okay, it's the same principle. Also es ist dasselbe Prinzip. So in this sense, you have the same principle here. It's a parallel to it. Also hier haben wir dasselbe Prinzip. Es ist eine Parallel hierzu. Okay. Also of the belly, the wheels, something Mary said. Yes. So auch des Bauch des Wales ist auch. Okay, but let us just continue here. Aber wir lesen weiter. It says, verse 8 and 9. Die Verse 8 und 9. And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. And if it bear fruit, well, and if not, then after that thou shalt cut it down. Right? So, when we illustrate this up here, the 3 years brings you here, and then what does he give you at the end? So, die 3 Jahre kommt bis hierhin und was gibt er dich am Ende? Ein One weiteres extra, Jahr. right? Ein weiteres Jahr. So, just take down the principle. Okay. Nehmen wir den Well, it brings you to Prinzipien the same hiervon, point, it doesn't really matter, same Yes, point. yes. bringt zum selben Punkt hin. Okay. Okay. So that's this extra year here. Okay. All right. So now let's go to the notes, So lasst uns jetzt zu den Notizen gehen. and also let's go back to the book of Esther in the Bible. Und auch in unsere Bibeln gehen wir zurück zum Esther. Okay. And Sister White says, what is the midnight cry according to Christ Object Lessons 412? Was ist der Mitternachtsruf gemäß Christi Gleichnisse 412? Das ist It's a crisis, right? eine Krise. So this is a crisis where you come face to face with death. Die Krise, wo du vor dem Angesicht des Todes kommst. Okay, now let's read this quote here from Prophets and Kings. So lasst uns diesen Zitat in den Notizen lesen von Propheten Königen. Okay, it says, the crisis that Esther faced demanded quick, earnest action. So what was it? So was war das? Was a crisis, Es right? war eine Krise, Where she came face to face with death. wo right? sie vor dem Angesicht des Todes kam. But both she and Mordecai realized that unless God should work mightily in their behalf, their own efforts would be unavailing. So Esther took time for communion with God. So what did Esther take? So was hat Esther genommen? Time. Yeah. Zeit. Just like Daniel or Luther, Genauso wie Daniel oder Luther. she requested time. Sie hat Zeit gebeten. These 3 days. Diese as 3 we will Tage, see. so wie Says, wir sehen werden. so Esther took time for communion with God, the source of her strength. Go, she directed Mordecai, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go in unto the king, which is not according to the law, and if I perish, I perish. And now next paragraph. Nächster Absatz. The events that followed in rapid succession, the appearance of Esther before the king. So that's now here. So Right? das ist gerade hier. So Esther appears now before the king. Esther kommt vor dem König. Then it says, the banquets, the marked favor shown her. So what does she receive when she appears before the king? So was Ja. erhält sie hier, wenn Yes. sie vor dem König erscheint? Because the king stretches out the golden scepters. Sie Right? erhält Gunst, weil der König diesen goldenen Gives her Zepter something. Sie Those hinreicht. receive something. Yes. And what does Sister White say? What does the golden scepter represent? Und was stellt diesen goldenen Zepter da? Was sagt er denn White? Grace, Also es sagt Gnade, It's like the healing touch. It's like this. Yes, she especially I think, Pardon. pardon. Yes, that's what she Yes, says. es ist Vergebung. She said Vergebung. Okay. Yes. Okay. Yes. So pardon, and then so the marked favor shown her,
the banquets of the king and queen with Haman as the only guest, the troubled sleep of the king, the public honor shown Mordecai, and the humiliation and fall of Haman upon the discovery of his wicked plot. All these are parts of a familiar story. Okay, so here we see all these things take place in here. So, hier können wir sehen, all diese Dinge finden hierin statt. So beginning with chapter 5. Chapter 5 is the start where Esther now goes before the king. So, beginnen mit Kapitel 5. Das ist, wo Esther vor dem König erscheint. So, yes, so all the chapters from chapter 5 down to chapter 10 is all taking place in here. All die Kapitel von Kapitel 5 bis 10 findet hier in diesen 10 statt. And we can see there's many things going on. Und wir können sehen, es gibt vieles, der hier stattfindet. So therefore I said at the beginning that probably the book of Esther gives us another key to better understand the structure in here. So wie ich bereits am Anfang gesagt habe, das Buch Esther wird uns wahrscheinlich einen Schlüssel geben, so der Struktur hierin besser zu verstehen. Because all these things, they go on in here. Denn all diese Dinge finden hierin statt. But I don't know exactly how to place everything now properly in here, but it doesn't matter at the moment. Also ich weiß nicht, wie man alles hier platziert in diese Zeit, aber gerade für hier und jetzt ist das im Moment nicht wichtig. Because we can now take time and just look at these things closely and place them then in this 7 thunders that is in here. Weil jetzt können wir uns die Zeit nehmen und sorgsam sie eins nach dem anderen in diesen 7 Donnern, die hierin ist, platzieren. Because my object of this evening study is just to prove to you that these chapters 5 to 10 is in here. Denn meine Absicht von das Studium von heute Abend ist nur, dass ich beweisen kann, dass diese Kapitel 5 bis 10 in das Buch Esthers hierin stattfinden. And I just want to mention a few points here and there because I don't want to make it too long this evening. Und ich erwähne ein oder andere Punkt hier und da, denn ich möchte für heute Abend nicht so lang gehen. But let us, for instance, go now to chapter 6. Aber lasst uns vorerst zu Kapitel 6 gehen. Okay, this is now after Esther already stood before the king here. Und das ist schon nach, wo Esther vor dem König tritt, hier. And this is after the first banquet together with Haman. Und das ist auch nach der erste Festgelage mit Haman zusammen. Okay. And I have an idea, but I don't know if this is whether there's these 2 banquets. Also ich habe eine Idee, also ich weiß nicht, ob es gültig ist, aber es gibt diese 2 Banketten, also diese 2 Festgelagen. Maybe it refers to the 2 times of troubles, but in this fragment here. But Vielleicht weist das auf diese 2 Zeiten des Trübsals, also in diese 7 Donnern, in diesen but Fraktaten. that's just a thought, and we need to prove this or discard. Aber das ist nur eine Gedanke und wir müssen das entweder beweisen oder verwerfen. Okay. Anyways, let's go to Esther chapter 6. So, nichtsdestotrotz gehen wir vorerst zu Esther Kapitel Says- 6, On that night Vers 1. could not the king sleep, and he commanded to bring the book of records of the chronicles, and they were read before the king. Okay, so what does it remind you of? So, woran erinnert das? The books are opened. The judgment is said. the Okay, books are yes, opened. amen. Also die Bücher werden geöffnet, das Gericht ist im Platz gelegt. Ah ja, das war ich vor, Josiah. Okay, When the kings Yes. are troubled and wake up. Also wenn die Könige okay. beunruhigt sind und wachen auf. But that waking up of Nebuchadnezzar would be at the Sunday, Aber right? das Aufwachen von Nebukadnezar ist am Sonntag. You're not incorrect, because there's this other story. But I also wanted to hear what Nenad said. I couldn't hear you, what you said. Er konnte nicht schlafen, also das war das, was der Führer gemeint hat. Ja. Ah, okay. Yes, okay, let's go to Daniel chapter 6. Also Keep your lass finger uns here. zu Daniel Kapitel 6 gehen. Haltet den Platz hier. It's just this is what happens here. These are many fractals because when you take this down as this fractal, it's the time at the end, Yes. right? Where the king is troubled at the beginning. So Ah, you yeah. have this exact same scenario there. Also wenn man diesen Fraktal hier öffnet und hier unten legt, also das Anfang ist das Zeit des Endes, also es ist, wo der König hier
in diesem Fraktal beunruhigt ist von seinem Traum. Also es ist genau dasselbe. So Nebuchadnezzar is here troubled and wakes up. So Nebukadnezar ist hier beunruhigt und wacht auf. And then if you would draw this out here, Und wenn wir diese Szenen hier ausmalen würden in so 7 Donnermuster, quickly do it just. wir machen das jetzt einfach. No squint line. Sorry? So this would be then parallel to here. Das hier wäre dann hiermit parallel. So here Nebuchadnezzar wakes up. Hier ist, wo Nebukadnezar aufwacht. Kann man das auch mit Darius gleichstellen? der Yes, mitspielt? exactly. That's what we will look at. Okay. And now we go to Daniel chapter 6. Und jetzt gehen wir zu Daniel Kapitel 6. Okay. Because in Daniel 6, yeah, Daniel also doesn't bow down. Right? Daniel Kapitel 6. Daniel beugt sich auch nicht nieder. And he prays 3 times, Und er betet 3-mal. and then he gets reported, and Dann wird er gemeldet he is cast into the lion's den. und Right? er wird ins Löwengrübe geworfen. Okay. But and then it says here in verse 18. Aber in Vers 18 sagt es hier, Daniel 6, 18, Okay, so Daniel is already in the lion's den. der ist bereits im Löwengrübe. Verse 18 and 19. Die Verse 18 und 19. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. So where's this where we mark that the king wakes up? Oh, Nicht. the haste. So, wo ist das, wo wir markieren, diesen Eile? Es ist am Anfang des Szenes. Okay, so and therefore I also would suggest that this is also already this time when the sleep breaks from him. So, da würde ich dann vorschlagen, das ist auch die Zeit, wo Schlaf von ihm, Yes, that's what So I'm saying. that would be then here. das würde Okay. dann hier, It's a parallel. Yes. So Darius wakes up or sleep breaks from him. das Schlaf weicht von Darius. Him. Okay. And this is also what's his name? Ahasuerus, right? Und das ist auch Ahasuerus In the book of Esther. im Buch Esther. What's interesting, when Haman comes in now, he's like this false prophet because at the beginning there Nebuchadnezzar wakes up and he seeks counsel from his false prophets, right? Haman in diesem Sinne ist ein falscher Prophet, denn Nebukadnezar, wenn er aufwacht, der sucht den Rat von diesem Magiker, also diesem falschen Propheten. And he seeks counsel from him and it leads to the midnight cry. Also er sucht Rat von ihm und es führt zur Mitternachtsschlaf. Yes. Okay. So let's go back therefore to Esther chapter 6. So lasst uns zurück zur Esther Kapitel 6 gehen. So he basically he gets the books of records, right? So er holt diesen Buch der Rekorde. And we understand that's this judgment that begins here, Books right? are open. Books Wir are open. verstehen, dass das dieses Gericht ist, der hier stattfindet. Also die Bücher werden geöffnet. So here books are open. So hier werden die Bücher geöffnet. Okay. And let's read now verse 2 and 3. Chapter 6? Yes. Also Kapitel 6, die Verse 2 und 3. And it was found written that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, 2 of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus. And the king said, What honor and dignity hath been done to Mordecai for this? Then said the king's servants that ministered unto him, There's nothing done for him. Okay, and then basically
Haman comes in, right? So dann kommt Haman rein. And he asks him, what shall we do in order to honor somebody? Okay. Und er bittet, was sollen wir tun, um diesen Person zu ehren? And Haman basically answers them. Und Haman gibt Antwort Let's darauf begin in verse 7. in Vers 7. And Haman answered the king, for the man whom the king delighteth to honor, let the royal apparel be brought, which the king useth to wear, and the horse that the king rideth upon, and the crown royal which is set upon his head. And let this apparel and horse be delivered to the hand of one of the king's most noble princes, that they may array the man with all whom the king delighteth to honor, and bring him on horseback through the street of the city, and proclaim before him, thus shall it be done to the man whom the king delighteth to honor. Then the king said to Haman, make haste, and take the apparel and the horse, as thou hast said, and do even so to Mordecai the Jew, that sitteth at the king's gate. Let nothing fail of all that thou hast spoken. Then took Haman the apparel and the horse, and arrayed Mordecai, and brought him on horseback through the street of the city, and proclaimed before him, thus shall it be done unto the man whom the king delighteth to honor. Okay, Vers 11. so Just what would this be? So was würde das denn sein? it's the triumphal entry. but Yes. This, Yes. I mean, I was playing up with that, but actually this morning when we looked at this, it begins right there, right? Also es wäre der triumphale Einzug und ich hätte es hiermit markiert, aber heute Morgen, es fängt gerade hier an. Yes. So either it still marks this time here, So entweder markiert es immer noch diese Zeit hier, Because or it marks already in the fractal this time here, which is a parallel to. oder es Immer noch markiert gleich. in der Fraktal bereits diesen Punkt hier, was eine Parallel ist zur but Mitternachtsschrift. if you've got the other stories and it's marking because he gets a change of apparel. Er erhält Joseph gets a change of apparel when he ein comes out of Wechsel jail. an Gewand und Josef bekommt auch einen Wechsel an Gewand, als er aus dem Gefängnis herauskommt. Yes. I mean, I also wanted to stick it at the beginning before you mentioned this point. Also ich wollte es auch am Anfang markieren, noch bevor wir I just Here forgot that this erwähnt morning haben. because Yes. the triumphal entry, see right there that it's marking this resurrection of Lazarus and he's now leading. Also der Yes. triumphale Einzug, wir können sehen, dass es markiert der Auferstehung von Lazarus und Lazarus führt diese Prozession. I mean, the point I want to understand is whether, these stories, whether they have like a sequence Yes. or whether they are like just placed line upon line, all at the same waymark. So das, was ich verstehen möchte, haben diese Geschichten hier eine Reihenfolge oder sind sie Linie auf Linie alle auf denselben Wegmarke zu markieren? In a sense that the symbols place them there, and then you must always, locate them also there. In diesem Sinne, dass die Symbole markieren sie hier und deswegen müssen wir sie hier befinden. Okay, and that's something we need to determine when we study these things more closely. Und das ist, was wir herausfinden müssen, wenn wir das näher studieren. Okay, anyways, so I think I will just continue the study next time when I have an evening study. Also ich glaube, ich werde dieses Studium einfach das nächste Mal, wenn ich ein Abendstudium habe, fortfahren. So either this triumphal entry is here, So entweder ist dieser triumphale Einzug hier zu markieren, or as it is, for instance, what we looked at this morning, so wie wir heute Morgen angeschaut haben, ist, or this story here places this in here. oder Okay. diese Geschichte hier markiert es hier. So, but we will study this out, and God will reveal it to us. Aber wir werden das ausstudieren und Gott wird es uns offenbaren. Okay, but so far everybody could follow along. Aber soweit konnte jeder mitschreiben. Yes. Okay, good. So therefore, just keep in mind, Esther's chapter 5 to 10 mark this time. So, haltet im Gedanken, dass Esther Kapitel 5 bis 10 markiert diese Szene am Ende hier. And therefore, this is a very nice study where we can now all also look into more fully if we want. Das ist ein schönes Studium, die wir alle hineinschauen können. Vorwärts. Okay, then if there are no more questions, then we can close with our prayer. So, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann können wir mit unserer Gebetsrunde abschließen. Amen. Amen.